This conference will now be recorded. So, yesterday we would have already discussed. So, what is meant by non-functional requirements? So, as part of non-functional requirements, we will be gathering critical business transactions. Critical business transactions is nothing but critical flows, which are all majorly affected by the end user. So that is nothing but so if it is a Flipkart, there is a booking flow and cancellation flow and product search. So these are all we can call it as a critical flows. So if you consider 100% users, 50% user will be using for product ordering, 30% for cancellation, around 18% they will be using search. So then we can consider these flows as a critical flows. Why? Because huge number of customers are accessing that application. So that is nothing but critical flows, majorly affect flows. Okay. Next, peak hours. What is meant by peak hours? particular time. Yeah, peak. Yeah. No, you are saying particular time, but I mean, what that hours. particular time? What that particular time? So in any business, if you take the banking, so banking, the peak business will happen around starting itself. They will open the bank at 10 a.m. So then peak business will be happen like 10 to 11 or 12. So some particular time frame is there, right? They'll be offering some loans or agriculture loans. Then huge number of customers will come. So that time they will be considering it as a peak time. That means peak number of users are accessing that application. Okay, the time we can call it as a peak hours. If you take say Flipkart, if Big Billion Days is happening, they can say sales start at 1 a.m. That 1 a.m. is the peak hour. 1 a.m. to next how much time they will be offering? That timing is the peak timing. Why? Because peak number of users will access the application. So there should be a load, heavy load is there. That timing is called peak hours. Okay, got it? Oh, Yeah. Half peak hours. Half peak hours is nothing but half of the load experiencing. That is nothing but normal load. normal load. Normal load hours. Next. Expected average response times. So expected average response times is nothing but for each and every transaction. There should be, for example, if you take product ordering. For the product ordering, some steps is there. So Oh, launch, login into the application, search the product, then selection, add to cart, payment, sign off, like that. add to cart, payment, some transactions is there, but within how much time you are expecting this transaction has to be completed. So I'll be providing two and like some time we will be providing as a customer has to provide. So launch within how many seconds, login within how many seconds, search how many seconds it has to happen. So all these things client has to provide. Okay, that is nothing but expected average response times. Next, number of transaction per hour. Per hour, how many bookings, product booking or product ordering has to be completed. Per hour, how many cancellation has to be completed. So these things they have to say. Client has to say. For example, per hour, I need 500 cancellations. Per hour, I need 1,000 bookings. Like they can provide uh, the statistics. Next, hardware thresholds. If you are executing with 1,000 users or 2,000 users, some amount of CPU will be consumed, some amount of memory will be consumed, some amount of disk will be consumed. But at what thresholds? Like 80% or 60% or 70%, they will define. Okay. For this many number of users, my CPU utilization should be below 60 or below 70. Like that, they will give the statistics to you. Okay. Okay, guys, it's clear. Yeah, okay, okay. Yeah. Any questions? No, as of now. Yeah. Then we have to ask what kind of test we have to conduct, like in terms of load, stress, endurance, which type of test we supposed to conduct. We have to ask them based on the application behavior. We have to conduct the same kind of test execution, and we have to report the response times to the
client. Like then we have to take the approval. So from the project people, from the network, from all these people, we have to get the approval whether the given statistics are accepted or not. Then only it's a valid document. Okay, this is a direct case. Okay, if you know the performance testing, we can directly go to the client and we will be asking all these questions. Client is providing all this information. The second case is if the client doesn't know about performance testing, client don't have any idea about performance testing. So application is already in production. Where I have it on the notes. Okay, nice. Yesterday I have written the notes also, right? Yeah. But I can't see anywhere. Okay. The next case is we can discuss orally. Okay. If the application is Already in production, but yeah, client is doesn't already know anything about that. yeah, client doesn't know about anything about performance testing. That time, how will you gather the non-functional requirements? So that Production time, logs. yeah, we have to take production logs for the past 6 months or one So, year. Yeah, from last 6 months or one year, we have to take the production logs. From the logs, we have to analyze on which date we have peak number of users is accessed, on which day we have what are all the pages mostly accessed, from which location they have accessed. So all those things you have to analyze. Then based on the page views, you can identify the critical business transactions. Based on the IP address, you can identify the location. Based on the uh, uh, visitors, you can identify the number of users. Based on the page views, you can identify the number of transactions per hour. How many transactions is going to be executed? You can identify. Simply for the response time, for the sake of response times, you will be conducting a simple baseline test. Whatever the responses you are getting, you will be considering it as a baseline for the uh, performance testing. So those results only you will be considering. Okay. So that is the case one, right? Next, case two. Case two also we discussed, I think. yeah, yeah. Client doesn't know Yeah. anything, but and About application performance also not testing, in application also not in production. not in production. That means it's a scratch. For example, I suppose to start a newspaper business. I suppose to start a newspaper business. Uh, so as a client, I don't know. So I don't know about performance testing. Moreover, I don't know number of users and what are the pages you the end users. All these details, I'm not aware. So then, how will you gather the non-functional requirements? In this case, you have to take the um, competitor statistics. Competitors. If I suppose to start a business, that is newspaper business, then you have to take the another newspaper like a Hindu or Sakshi. Some other newspapers are there. You can consider that newspaper and you can take their statistics. So the simple thing is, if you directly go and ask their competitor statistics, they would never share their statistics with you. See, so I suppose it to start newspaper business now. So my competitor is Sakshi. If you go directly Sakshi and if you ask, hey, how many number of users you have, and from which locations you guys having customers, and how many how many minutes the people are spending your page to read every day, like what is the main page the people are watching in your newspaper, like all these competitor statistics. If I ask, na, they never provide. Yes, sir, they will provide or they never provide. They will provide or they won't provide, guys. They won't provide. Yeah, why? Because that is their business strategy. So for their business strategy, nobody can reveal. Okay. Yes.
See here, I'm simply showing Sakshi e-paper. So let's see. I want to analyze this website. How many users are accessing, from where they are accessing. I want to analyze. See here, I'm analyze any website or app. So I'm providing the website here. So I'm providing the Sakshi e-paper website. Let's see. See, some of the statistics, it should not be available. Why? Because it's a paid. So if you pay, it will show all the details. Okay, as of now, I'm using it's a free. Some Google Analytics, something is there. Total number of visits, that means 2.2 million number of users are visiting this page. That means this paper is visiting by 2.2 million people. So bounce rate is 2.6.58. So pages per visitor. So if anyone is accessing, each and everyone is visiting on an average 10 minutes 54 seconds, they'll be visiting this page. So here visit duration is 7 minutes 10 seconds. Uh, Page. yeah, per page visit is 10 minutes 10 10.54. minutes. So that much time they'll be spending per page. Okay. And see here ranking and all. So we don't have any data. So we have to pay. If you pay, we will get all the statistics. So total number of visits 2.2 million. Last month to this month change around 14.95 is change is there. This is the March month. March month is 3.2. April month has decreased around 2.6 million. May month 0.6. again decreased to 2.2. Okay, you can check the statistics from here. Next, next. See from which location they are accessing. You can check it here. United States, India, Got Korea, it. Australia. From which Australia. location they are also you can Yeah. check. Check here. So which pages, what are the competitor statistics? How many competitors you have? Like enadu.net, greatandhra.com, epapervarta.com, multiple papers are there. These are all competitors for you when you're supposed to start in the market. These are all the things. Let's see. Which are all the keywords mostly searched by the users. These are all the keywords they are mostly searching. Okay, by the end users. They'll be searching the keywords. And so like that you have to get the requirements. If the application is not in production, take the comparator statistics, then you have to analyze the complete website. So how many users are accessing, from which location they are accessing, all these things you have to analyze. Okay. So case 2 also got completed. Next is the case 3. Case 3 is client doesn't know about performance testing and application also not in production, and moreover same kind of business also we don't have. Okay, there is no competitor in the market. Okay. There is no competitor in the market. Then how you will get the requirements? Any idea how you will get the requirements? We have to analyze we can expect how many number of customers will be. Yeah. Then how you are expecting? That process is important, no? Okay. So understand first of all what's the actually business it is. Yeah. Let's take a hotel business. So let's take a hotel business. If it's having hotel business means he want to convert it to online. That time you have to ask him, hey,
per day how many visitors are coming to your hotel. Okay, per day how many sales are happening, like a 30% sales. Like if you are developing an online application, how many customers will opt your services. Next, Peak hours. Hello. Mm. hello. దిలీప్ వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు. Yeah, okay. ఆ పీక్ అవర్స్ అన్ని కూడా తీసుకునేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనం తీసుకోవాలండి. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేది చెప్తాను చూడండి, ఏవి క్వశ్చన్స్ అడగాలనేది. సో ఎగ్జాంపుల్, so first we have to try to understand the application. Like then we have to convert it into online. So online business, then we have to ask such questions. One is, how many number of customers do you have in the core business? How many customers do you have in the core business? So then దిలీప్ మీరు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారా లేకపోతే సైలెంట్ ఉన్నారా? హలో, నేను మాట్లాడుతున్నానండి, వినిపించట్లేదా? అస్సలు లేదు. నేను టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు, గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను. లేదు లేదు, నేను మాట్లాడుతున్నాను. మీకు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దాంట్లో వినిపించదు అసలు, స్లో ఉంటుంది స్క్రీన్ షేరింగ్. ఈ ల్యాప్టాప్ బెస్ట్, నేను రీస్టార్ట్ చేస్తాను, మనం లేకపోతే అయిపోతా, లైసెన్స్ రీస్టార్ట్ చేస్తాను. ఇవన్నీ వినిపిస్తున్నాయి బాగా. ఓకే అండి, సరే. ఇప్పుడు క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నాయి. సో ఏంటంటే, how many number of customers do you have in the core business? In the core business we have 1.3 million customers అండి. 1.3 million అంటే 13 lakhs customers ఉన్నారు. How many of them are going to opt for the online services? We can say 10%. 10% అంటే ఎంత అండి? 13,000 అవుతుంది కదా. ఓకే.
సో 13 lakhs లోంచి 1,30,000 అవుతుందండి 10% అంటే 1,30,000. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిజిస్టర్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్. ఆన్లైన్ సర్వీస్కి ఎంతమంది రిజిస్టర్ అవుతారంటే 10% మెంబర్స్ అని చెప్పాడు అనమాట. 10% అంటే 1,30,000లో ఇప్పుడు 13,000 అవుతారు. 13,000 లోంచి ఎంతమంది డైలీ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తారు? హౌ మెనీ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఆర్డర్స్ డైలీ? డైలీ దట్ మొత్తం లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ 30%, 3,900 యూజర్స్ అండి. సో మీ మీ బిజినెస్ కి పీక్ అవర్స్ ఏ టైమింగ్స్ అంటే జస్ట్ ఒక 4 hours ఉంటాయి అని చెప్పారు. Okay. 4 hours. Okay, that's it. This is the way you have to ask some questions and you have to get the responses from them. You have to get all these things. Okay. Yeah, that's it, Andy. Okay, that's it. The non-functional requirements gathering has been completed. Okay, any questions, anything if you want to say, you can say. No. So based Yeah, on that, just we have to ask ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం క్లయింట్ నుంచి తీసుకొని we have to yes, Andy. Yes, developers. Okay. yes. Each and every time మనము చెక్ చేసుకొని చెప్పాలండి. Okay. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియకపోతే క్వశ్చన్స్ అనేది మనం వాళ్ళని అడగచ్చు. అడిగి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. Okay. Okay. అండి. You can go ahead. Anyone have any questions they can ask, guys? Just for 2 minutes, I'll stay here. Any questions we can ask, else I'll go for the next topic. There is no questions, guys. No, from my end. Okay. I believe for performance testing, first of all, we need to analyze the client requirement, right? Then only we Yes. can, go through the application. This is correct or wrong. We have to identify, right? Yes. First, you have to ask the requirements like how many number of users, critical business flows, peak hours, off-peak hours, expected average response times, and hardware thresholds, CPU, memory. All these things you have to gather first before going to the actual scripting and all. Okay, before going to the actual application testing, performance testing. Okay, got it. Yeah. So any other question? Any other questions? Any things? So in the requirements gathering only, we have discussed 3 phases. Okay, direct phase, indirect cases, all the cases, 3 cases also we discussed. So any other questions anyone having, you can ask, or else we can go for the test plan. So we can discuss the test plan. So what's meant by test plan? So what are all the things are there in the test plan? So everybody is clear, right? We can move to the test plan. Emma, clear? Emma doubts ఉన్నాయా? Yes, we can, we can. Yeah. Test plan. See, test plan. What is the test plan? So test plan contains, so test plan we can consider it as a map for our performance testing. Like what are all the considering, so what is what you are covering as part of performance testing,
what are all things you are not covering, like which procedure you are using. All these things will be there in the test plan. We'll discuss one by one. What is the objective of the test? What is the objective of performance testing, guys? So the objective of performance testing is to, like, we have to identify whether the application can perform properly or not for the expected load, okay, whether the application can uh, work or not under the load and stress conditions. Okay, that is the objective. Okay, objective is we have to check whether the application application we have to check the application behavior under the load and stress conditions. So whether it behaves properly or not. So that is the objectives of our test, objectives of our performance testing. Okay, if you are providing such a load, so for that load your application can sustain, your application can work or not, you have to identify. That is nothing but objective. Okay, nothing but objective. Clear? Clear? Having any doubt? Yeah. Next thing is the scope. What is mean by scope? Anyone? Scope. Scope is nothing but what are all things you will be covering as part of your performance testing. Okay. See, in the course agenda, we would have discussed. I will cover the load runner, web HTTP, HTML, web services protocol, something I'll cover like that. I have given. So, if you want to cover manual testing, I won't cover. Okay. So the same thing here, as part of scope, what are all things you will be covering as part of your performance testing? Like you will be taking care about the end-to-end application performance testing activities. Then you will be uh, monitoring the services. You will be monitoring the servers. These activities you will be taking into your scope. So items out of scope. What are all things you won't you will not be testing? See, sometimes if the customer is asking to develop some application, so that is not your task, right? You won't develop. Or sometimes the client is expecting to do the automation testing, that is also, it's not your cup of coffee. That's also your items out of scope. That means you are not covering that thing. Okay, clear? We don't, items out of scope, nothing but as part of items out of scope, we never cover those things. Okay, that which are not comes to our head. Okay, clear? Yes. Yeah. Any questions, Andy? Rashni? Uh, as of now, not under. Yeah. Next, procedure. Procedure nothing but which procedure you are using. Like you are coming from POC, NFR, test plan. Like which procedure you are coming. Like which process you are following. That is nothing but procedure. Approach. Approach nothing but how you will be approaching the client to get the uh, like on a weekly basis or a monthly basis, like how you will be providing your inputs, how you are delivering the outputs is nothing but approaches. Okay, your project status and all, how you will be updating in your ALM or QC or Jira, wherever you will be updating your project status is nothing but approach. Okay, next, test data. So test data is nothing but who will going to the provide the test data. Let's take same web tools we have discussed in the last day, right? So for that we need a username, password, credit card numbers, all those we need. So if you want to test with thousand number of users, who is going to be provided? Who is going to be provide that many number of credentials, that many number of test data? Either automation team, functional team,
దాంట్లో నీకు నేను ఎందుకంట ఏంది ఇంకా మాట కాదు బెంగళూరులో ఇల్లు తక్కువ పడతానమ్మా ఇది ఎందుకు మనకి అక్కడనే తీసుకున్నాంలేమ్మా అని చెప్పి Dilip, you're not audible. అమ్ముకున్నది Is in another call. Oh, acha. ఎవరేమన్నా తిట్టినారా కొట్టినారా ఆమె నీకే నేనేమన్నా అంటే ఇప్పుడు 50 లక్షలు దానిపైన పెట్టినాం కదా ఇప్పుడు మనకి అంత లెక్క వేస్ట్ కదమ్మా దాన్ని పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ బెంగళూరులో కూడా తీసుకుందామా దాన్ని అంత లెక్క మనకు వేస్ట్ కదా అని చెప్పిన ఇప్పుడు తీసుకునేది ఏంది ఇది తీసుకున్నాము అని అందరితో కలిసి చెప్తే తీసుకో అంటే ఇది అదే నువ్వు ఇప్పుడు ఇన్ని ఉంటావు నువ్వు దేనికో నేను పల్లెకి పోతావు అమౌంట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆయమైనా ఇప్పుడు మాకడైనా ఉండాల్సిందే రారా ఇప్పుడు రారంగా ఏదైనా రమ్మనే కదా చెప్పేది రమ్మనే కదా చెప్పేది మీరు ఏదో మీ బుద్ధి మీరు అర్థం చేసుకొని వాడుకుంటే అది మీరు మీ బుద్ధి పుట్టినట్టు అర్థం చేసుకొని పెడుతుంటే ఎవరికి ఏమని అర్థం అది ఇప్పుడు అదే నేను కూడా అమ్మమ్మని మీకే చెప్తాను కదా ఇప్పుడు లెక్క అంత లెక్క అంటే మనకు వేస్ట్ కదా నెల నెల 30,000 40,000 మనకు కట్టినట్టు పోయి వేస్ట్ కదా ఏదో తప్పు చేసినా కట్టే పోనీ అని ఎవరు అనుకుంటున్నా ఏదో దిద్దుకునే చూసుకోవాలా అయినా ఎవడేం చెప్పలేదు నాన్న కట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు వెనక నేను రేట్లు వేసుకున్నావు అంటే నువ్వు స్లాబ్ కాడికి వచ్చి ఆ స్లాబ్ ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చి ఎవరు చెప్పోళ్ళు ఎవరేమి ఉండరు ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయినాక చెప్పోళ్ళు ఉన్నారు కదా అంటే అప్పుడు చేయడం ఎవరు చెప్తారు సర్లే నాదే తప్పు నాదే బుద్ధి తక్కువైందిలే వదిలేయండి నాదే బుద్ధి తక్కువ నేను చేసిన Yeah, I'm sorry. So now you can able to hear me, right? Yeah, you can. Yeah. So items out of scope. So as part of items out of scope, what are all things we are not covering? Okay, what are all things we are not covering as part of items out of scope? So the things like if you want to develop an application, if you want to do any activities, so these are all things we never cover our scope. Okay, that is comes under the out of scope. Okay, so we covered up to test data, right? Test data, we are in mid of test data. Yeah, if you need any test data, like if you need any like if you need any thousand sets or 2000 sets of test data, so that many number of test data, who is going to be shared, like automation team or functional team, or who is going to be share those test data? We have to ask the test data team. And next, critical business transactions. So how many critical business transactions you will be testing? How many critical business transactions you will be testing as part of your test? Okay, how many critical business transactions you will be testing as part of your test, like a booking flow or cancellation flow or like a search flow, like how many flows you're going to be good as part of the critical business transactions.
Okay, how many flows you are including it under the critical business transaction flows. Okay, next, types of testing. So what are all the types of testings you will be conducting? Like in terms of performance testing, like a load, stress, endurance, baseline, benchmark, network utilization, spike, stress. Like what kind of tests and all you will be covering? What kind of tests you will be covering under the types of testing? Okay, under the types of testing you will be covering. Next, monitoring. For monitoring purpose, what are all the tools you are using to monitor the application performance? Like if you want to check the server health, you have to use third-party tools like a Pokemon or else Windows resources, or else you can use the Unix resources to monitor the a particular server. If it is a Windows, you will be using a Windows server to monitor server. So if it is a Unix server, you can connect with Unix server, you can monitor. And here you can check the application architecture. So application architecture. So why application architecture you have to we include in this test plan means you have to understand so how the application is working. If you are providing the orders from the front end, or if you are injecting the load something from front end, so it will go to the server. How it will go to the server? So through the any third party component or any other components we have to understand. So why we have to understand the application architecture is, see, for example, what can I say? For example, you are traveling from Hyderabad to Bangalore. So your bus is taking around 13 hours. So same travel, another bus is taking for 25 hours. So if you want to understand where it is taking the time, where it is spreading that much time, if you want to understand, how you will understand? If you know the roadmap, know the complete roadmap, you can easily understand. Yes or no? You can easily understand. If you don't know the route, you can't estimate, right? You can't tell where it is spending the high timing and all. Yes or no? If you know the route only, you can identify the root cause. If you don't know the route, you can't identify the root cause for that. Okay, that is nothing but application architecture. Okay, if you know the application architecture, you can easily identify the where could be the issue, what could be the issue easily. Okay, next, tool architecture. How the tool is in the code, like how it is simulating to the real users. Okay, how the it is in the real users. Like tool functionality. I'll cover tool architecture separately. Okay, don't worry. So come to the deliverables. What are all the things you will be delivering? You will be delivering application performance report, final application performance report, and NFRs and test plan document. All these things you will be delivering as part of the deliverables. Okay. Next, roles and responsibilities. So each and every person in the performance testing team. So each and everyone is doing which activity. So what is the role of you? So your role has to be performance tester. You will be taking care about the performance testing activities like scripting, execution, and report generation, roles and responsibilities. Then who is higher to you, like your lead, so your manager. So if any escalation, whom we need to escalate, your manager. With some such roles and responsibilities hierarchy, you have to mention who is going to approve, who is the client, who is the client side person manager. Everything you have to include. Each and every person roles and responsibilities you have to include. Okay, as part of roles and responsibilities. Okay, next, environment. So which environment you will be doing the performance testing? Which environment you will be doing the performance testing? Like a functional environment, like a UAT or SIT, or else you have there should be multiple environments are there. Okay, UAT, SIT, and stage environment, that is non-functional environment. So multiple environment is there, but
performance testing always we will be conducting under the staging environment. That is nothing but a separate environment. So which will be dedicated for the performance testers only. Okay, which will be dedicated for the performance testers only. Okay, they will only conduct the performance testing under this environment. Okay, next, risks and migrations. Risks. What type of risk you will be facing? So who is going to be migrate that issue? Okay, what type of risk you will be facing in this application? Like if any test data issues, like if you are not meeting the timelines, so all the issues, the risk, whatever the risk you are facing, all the risks and migrations. What are all the migrations you will be checking? How you will migrate from that risks. Okay. Next, entry criteria. Entry criteria nothing but like what is entry criteria for your performance testing? Entry criteria is NFRs must be finalized. Okay, NFRs must be signed off. Next, test plan also. Then test data has to be provided. Then next, all the performance like the tools has to be installed. Tools has to be configured. Okay, if all things has been completed, that is your entry criteria. Your like SLAs has to be defined. SLAs is nothing but Service level agreement. yeah, service level agreements, which is nothing but peak hours, off peak hours, like response times, thresholds, all these things has to be defined. If it is defined, that is your entry criteria. You can enter to the application performance testing. That is entry criteria. Okay. Next one is the exit criteria. Exit criteria is nothing but if the whatever the expected statistics, derived statistics are meeting with the expected statistics. Okay. Derived statistics are meeting the expected statistics, that is the exit criteria. Okay, so whatever after completion of performance testing you have derived some statistics, some SLAs you have derived, that derived statistics are meeting with the expected. So as part of entering to the performance testing, you are expecting some statistics, both are meeting, then that is the exit criteria. Okay, whatever you are expecting you will be getting in the output, then that is your expected statistics, that is your exit criteria. Okay, then prerequisites. What are all prerequisites? Your application should be available for 24/7, and anytime if you, there is no functional issues, there is no code level issues, then we can proceed for the performance testing. Those are all prerequisites, and assumptions should be some assumption that test data has to be provided. Everything should be uh, ready for the performance testing. So these are all we can say it as we will be keeping under the test plan. Okay. Yeah. Yeah. Any This, questions? actually, Miru, actually you have told that procedure, right? I have a doubt Yeah. in that. Yeah. Actually, Open. complete POC, NFR రెండు మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కదా.
అవునండి. ఓకే. నాకు ఇందాక అది ప్రాపర్‌గా వినలేదు. ఎయిదర్ 1 అనుకున్నాను నేను. సో, పీఓసీ లేదు, అండ్ ఎన్ఎఫ్ఆర్ నుంచి నేనైతే ఎన్ఎఫ్ఆర్ నుంచి మనం ఎలా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం అనేది చెప్పానండి. సో మీరు ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు, మీరు క్లయింట్కి ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు మనం యాజ్ డి స్టెప్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే చేయొచ్చు. లేదంటే మీ టెర్మినాలజీ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎవ్రీబడి మనం ఇదే ప్లాన్ ఫాలో అవుతామంటే ఆ! ఎవ్రీబడి కూడా సేమ్ స్టెప్స్ అయితే ఫాలో అవ్వరు. యాహ్! ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. దాన్ని కొందరు ఏమంటారు అంటే ఎన్ఎఫ్టీ డాక్యుమెంట్ అంటారు, కొందరు వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. సో ఇప్పుడు వర్క్లోడ్ మోడల్ ఉంది, వర్క్లోడ్ మోడల్ వచ్చేసి లోడ్ మోడల్ అంటారు, వాల్యూమెట్రిక్ షీట్ అంటారు. సో వాళ్ళ టెక్నాలజీ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. ఓకే. యా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చండి. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టెస్ట్ ప్లాన్? Any doubts in test plan? ఏం డౌట్స్ లేవండి టెస్ట్ ప్లాన్ లో? నో యాస్ పర్ మై ఎండ్. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. Okay. Next thing is workload model. Workload model, as of now, I don't want to cover. Okay, I don't want to cover the workload model right now. So after completion of scripting, I'll cover the workload model. Okay. So the next phase is scripting. So for the scripting, there should be some prerequisites are there. Okay. One is tools must be installed. Navigation flows must be aware. Third thing is test data must be aware. Application should be available for 24/7 testing. So these are all the prerequisites only. Okay. So first tools and install unali. Without installing the tools, we can't test the application. And critical business flows. Navigation flows is nothing but critical business flows must be aware. Critical business flows must be aware. And test data. So who is going to provide the username? Who is going to provide the password? All things must be aware. And application should be available for 24/7. Anytime if you want to do the performance testing, it has to be available. Okay. Okay or not, guys? Yeah, okay. Yeah. Like so in order to install the tools, you need some prerequisites, guys. Tools installation prerequisites is, so windows laptop at least 8 GB of RAM. Okay. Windows 10 OS such as OS must be Windows 10 or higher. Okay. These are all the prerequisites to install the tools in your machine. Okay. Any questions?
for scripting, these are all you have to be. Yeah. సో మీకు విండోస్ 10 మెషిన్ ఉంటే చెప్పండి, నేను సాఫ్ట్వేర్స్ చేస్తానండి. ఇప్పుడే నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చూపించేస్తాను ఇప్పుడే. ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది కదా. సో ఇన్స్టాలేషన్ అర్థమైంది. చూపించారు. If you are ready with this machine, like a laptop, let me know. I will share the softwares and I will install in your machine. Yeah, 1 second. Please text me your mail ID. I will share those loaded my files with you. I'm sending. Yeah, please text me. Yeah, Dilip. Shiva, you already okay. Rajni 39. సో ఈ రికార్డింగ్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా దిలీప్? Yeah, అండి. ఐ మీన్ దీస్ క్లాసెస్ Yeah, I'll త్రూ do. మెయిల్ ఆర్ వాట్సాప్? Through mail only అండి. ఓకే. One second, Dilip. I will be back. Yeah. Yeah, sorry guys. You can now. Yeah, I have shared the files. You can share your screen, Rajni. So from your screen we can install. So I'm making you as a organizer. 1 second, you can share your screen and you can try to download and install your tools on your machine. So I would have made it as a presenter. Please share your screen and you can download everything. Dilip, I'm not having personal laptop. Can you show me once, anyone? Yeah, okay, no problem. No problem. Yeah, Rajni garu, మీ గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయండి. మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ షేర్ చేస్తాను. One second. Actually, తను ఆఫీస్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఐ విల్ కన్ఫర్మ్ విత్ హిమ్ వన్స్. Yeah, okay. This conference will now be recorded. Yeah, just right click on that 2020, like load on 2020. అక్కడ స్టేటస్ బార్ లో బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి. టాస్క్ బార్ లో బ్లింక్ అవుతుంది. అక్కడ కాదు, అక్కడ టాస్క్ బార్ క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాల్.
Okay. Okay అండి. Click on next. Next అండి. I accept. Next. Next. Install.
సో జస్ట్ ఎనేబుల్ అండి ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్, జస్ట్ ఎనేబుల్ ద ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్. సో పైన స్పెసిఫై ఏ సర్టిఫికేట్ అని కదా, దాన్ని డిజేబుల్ చేయండి. యా, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. యా, disable that open readme file. Yeah, click on finish. So shared with me like వెళ్ళండి, shared with me ఉంది కదా దాంట్లోకి వెళ్ళండి. గూగుల్ డ్రైవ్ లో షేర్డ్ విత్ మీ ఉంది కదా. సో థర్డ్ ఐకాన్ అండి, మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. థర్డ్ ఐకాన్, థర్డ్ మై డ్రైవ్ కంప్యూటర్స్ షేర్డ్ విత్ మీ, లెఫ్ట్ సైడ్ అండి. డౌన్లోడ్ web2.1.0 ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అది కాదండి పైది, డౌన్లోడ్ చేయండి. త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేయండి. త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ వస్తుంది, డౌన్లోడ్ కొట్టండి. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి, రైట్ క్లిక్, అది కాదండి, ఇది కాదు, ఫోర్త్ ఆప్షన్, నెక్స్ట్ అది క్లిక్ చేయండి. లాస్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. సో అక్కడ స్ట్రాబెర్రీ పల్ ఉంది కదా, డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి. స్ట్రాబెర్రీ పల్, యా, ఐ యాక్సెప్ట్, ఇన్స్టాల్. సో మీ వాయిస్ అయితే వినిపించలేదు, మ్యూట్లో ఉన్నారేమో తెలిసి. డిలీట్ మ్యూట్ చేశాను యాక్చువల్. ఆ వెబ్ టూర్స్ అని ఉంది కదా, దాన్ని అన్జిప్ చేయండి. ఇంకోటి ఉంది కదా వెబ్ టూర్స్ అనేది, ఇన్సైడ్. అక్కడ కాదండి, అక్కడ కాదండి, క్లోజ్ చేయండి, ఇది కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేశారు కదా ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళండి, ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేశారు కదా ఫోల్డర్, అక్కడికి వెళ్ళండి. క్లిక్ చేయండి, పక్కన సిస్టమ్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ చూడండి. ఆ ఫైల్ మళ్ళీ అన్జిప్ చేయండి, అక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఫినిష్ క్లిక్ చేయండి. దీన్ని మళ్ళీ అన్జిప్ చేయండి. వెబ్ టూర్స్ ఉంది కదా, వెబ్ టూర్స్ రైట్ క్లిక్, ఎక్స్ట్రా, యా. సో ఆ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయదండి, ఓపెన్ చేయదు, కొంచెం బ్యాక్ వచ్చేయండి. బ్యాక్ ఒక ఫోల్డర్ బ్యాక్ కట్ చేసుకోండి. ఆ ఫోల్డర్ కట్, కంట్రోల్ ఎక్స్ కట్ అండి, కంట్రోల్, అది కాదండి, కంట్రోల్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేయండి. సి డ్రైవ్ పైన క్లిక్ చేయండి. సి డ్రైవ్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. కంట్రోల్ వి, అక్కడ లోపల వద్దామండి, ఇక్కడే పేస్ట్ చేయండి డైరెక్ట్గా. కంట్రోల్ వి, ఓకే, దట్స్ ఇట్ అండి. సో మీకు టూల్ అనేది కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ వెబ్ టూల్స్ అనేది డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి, ఓపెన్ చేయండి, ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. అది కాదండి, ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేశారు కదా ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు పేస్ట్ చేశారు కదండి, యా అది ఓపెన్ చేయండి. వెబ్ టూల్స్ ఇదే కదా. అదే అండి, ఓకే, వెబ్ టూల్స్ క్లిక్ చేయాలా, ఓపెన్ చేయాలా? అవునండి, ఓపెన్ చేయండి. లాస్ట్కి వచ్చేయండి, లాస్ట్లో స్టార్ట్ సర్వర్ అని ఉంది కదా, డబుల్ క్లిక్ ఓకే, ఇవ్వండి. డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. అలో అందులో యాక్సెప్ట్. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ కూడా అలో ఇవ్వండి. ఓకే, ఓకే, అలో ఇవ్వండి. అలో యాక్సెస్. సో మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ పంపిస్తున్నాను, దాని ఓకే, బ్రౌజర్లో లాంచ్ చేయండి. త్రూ మెయిల్. లేదండి, ఇక్కడ మీకు చాట్లో పంపిస్తున్నాను.
పంపించాను చూడండి చాట్లో. చాట్ మెసేజ్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి, ఫోటో మీటింగ్ లో మెసేజ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఆ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకునేసి మీరు బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేయండి. సో అప్లికేషన్ అయితే వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇది మీ అప్లికేషన్. యూజర్ నేమ్ వచ్చి జోజో అండి, జేఓ. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి బిఈఏఎన్. రిపీట్ చేయరా అండి, దిలీప్? బీన్ అండి, బిఈఏఎన్. బిఈఏఎన్. ఓకే ఓకే. సో అప్లికేషన్ ఇస్ వర్కింగ్ అండి. సో నెవర్ కొట్టండి, నెవర్ సేవ్ చేసుకోదండి. ఓకే, అప్లికేషన్ ఇస్ వర్కింగ్. ఓకే ఓకే, దట్స్ ఇట్ అండి. కన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది, అప్లికేషన్ శాంపుల్ అప్లికేషన్ కన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. సో we have configured the load runner, we have configured the web2 sample application as well. Okay. ఓకే. సో యాక్చువల్ రికార్డింగ్ కూడా చెప్పమంటే చెప్తానండి ఈరోజు రికార్డింగ్ క్లాస్. యా యూ కెన్, ఆర్ టుమారో అయినా ఓకే. ఈరోజు ఒకసారి చూపిస్తాను, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే. సో మీరు లోడ్ రన్ ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం ఫ్యూ సెట్టింగ్స్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు రేపు కూడా క్లాస్ ఉంది కదా దిలీప్? పక్కా ఉందండి, మనకి ఎవ్రీడే ఉంటుంది. ఓకే. డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేయండి. ఇవన్నీ మినిమైజ్ చేసేయండి. విండోస్ అక్కడ మీకు విర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ అని ఉంది కదా, సో దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి. One second, wait అండి, it will take some time. ఓకే. వెయిట్ అండి. సో అల్లో ఇవ్వండి, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ అల్లో ఇచ్చేసి అల్లో ఎక్స్ ఇవ్వండి. ఫైల్ దగ్గర వెళ్ళండి, ఫైల్ లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ ఉంది కదా, ఫైల్, న్యూ స్క్రిప్ట్ అండ్ సొల్యూషన్. సో అక్కడ స్క్రోల్ చేయండి. అక్కడ వెబ్ హెచ్టిటిపి HTML లాస్ట్ ఉంది చూడండి, లాస్ట్ వన్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయండి. సో క్రియేట్ కొట్టండి, కింద క్రియేట్ అని ఉంది కదా, క్రియేట్ చేయండి. సో ఎందుకంటే శాంపుల్ జస్ట్ రికార్డ్ అవుతుందో లేదని టెస్ట్ చేయడానికి అంతే. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు కొన్ని చేంజ్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఎవ్రీ టైం అయితే చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే. ఓకే. సో రికార్డ్ బటన్ ఉందండి, రికార్డ్ కింద ఒక సర్క్యులర్ సింబల్, దాని డాట్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయండి. అక్కడ కింద లెఫ్ట్ సైడ్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. డౌన్లో లెఫ్ట్ సైడ్, ఆ పాపప్ లో డౌన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్, కిందికి రండి, కొంచెం కిందికి రండి, క్లిక్ చేయండి. వెయిట్ సమ్ టైం. సో అక్కడ HTML అడ్వాన్స్డ్ క్లిక్ చేయండి, HTML అడ్వాన్స్డ్. సో లాస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లాస్ట్ ఆప్షన్, రెండిట్లో లాస్ట్ ఆప్షన్, పై దాంట్లో లాస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ దాంట్లో లాస్ట్ ఆప్షన్. డు నాట్ రికార్డా? ఓకే క్లిక్ చేయండి. సో అడ్వాన్స్డ్ లేక రండి.
అడ్వాన్స్ అక్కడ అక్కడ కాదండి, అక్కడ కాదండి, కింద హెచ్టిటిపి ప్రాపర్టీస్ ఉంది కదా, ఓకే. అది ఓకే. క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి. సో సో ఇక్కడ హెడర్స్ ఉంది కదా, హెడర్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసి డు నాట్ రికార్డ్ అని డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేయండి. డు నాట్ రికార్డ్ అని ఉంటుంది చూడండి, అది పెట్టండి. ఓకే. ఓకే కొట్టండి. ఓకే. సో దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం దీన్ని పైకి డ్రాగ్ చేస్తారా, కింద ఆప్షన్స్ నాకు కనిపించట్లేదు, కొన్ని కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట, అవి చూడాలి. కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ చేసినట్టు చూస్తారా, దాని పైన పట్టుకునేసి 1 సెకండ్. పైకి డ్రాగ్ చేసినట్టు పెట్టండి, పైన టాస్ బార్ లో పట్టుకునేసి. ఉమ్, ఒక్క సెకండ్, నాకు అది కనిపించట్లేదు, కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తారండి. ఇప్పుడు ఓకే. సో హెడర్స్ పైన క్లిక్ చేయండి, ఈ ఆప్షన్ చేంజ్ అయిందో అదేందో చూద్దాం. హెడర్సా? ఓకే, అప్లికబుల్ అయిందండి, ఓకే క్లిక్ చేయండి, సరిపోయింది. సో ఓకే. అక్కడ రికార్డింగ్ లోకి వెళ్ళండి, అక్కడ వస్తే చెక్ చేయండి, ఆప్షన్ చేంజ్ అయ్యా అలాగే ఉన్నాయా. ఓకే. ఓకే, చేంజ్ ఓకే, అయ్యి. ఓకే క్లిక్ చేయండి, క్లోజ్ చేయండి ఇది. సో అక్కడ యూఆర్ఎల్ అని ఉంది కదా, ఆ యూఆర్ఎల్ దగ్గర మీకు ఇప్పుడు పంపించాను కదా, ఆ యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేయండి. కాపీ అయింది. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అలో యాక్సెస్ అగైన్ ఇవ్వండి. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇవ్వండి ఇవ్వండి ఇవ్వండి, యాక్సెప్ట్ చేసి అలో ఇవ్వండి, తొందరగా ఇవ్వండి, ఎందుకంటే వెయిట్. ఓకే. అలో అలో అలో. ఓకే, ఇది ఎడ్జ్ మైగ్రేట్ అవుతా ఉంటుందా, క్లోజ్ చేయండి, ఎడ్జ్ అవసరం లేదు, ఎడిట్ ట్యాబ్ క్లోజ్ చేయండి, అవసరం లేదు, ఎడ్జ్ కావాలి. అక్కడ ఇక్కడ ఓకే, వెయిట్, అది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. అలో యాక్సెస్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ యూజ్ రికమెండెడ్ సెక్యూరిటీ కంపాటబుల్ సెట్టింగ్స్ అని ఇవ్వండి, గ్రీన్ కలర్ దగ్గర ఎనేబుల్ చేసి ఓకే ఓకే క్లిక్ చేయండి, ఓకే క్లిక్ చేయండి. ఓకే. ఓకే, సింపుల్ లాగిన్ లాగ్ ఆఫ్ అవ్వండి, జస్ట్ లాగిన్ చేసి లాగ్ ఆఫ్ చేయండి, రికార్డ్ అవుతుంది. లాగిన్ చేయండి. సో అగైన్ లాగ్ ఆఫ్ చేసేయండి, చాలు, అంత ఏం అవసరం లేదు, లాగ్ ఆఫ్ చేయండి, రికార్డ్ అవుతుంది, టెస్టింగ్ కదా, సైన్ ఆఫ్. ఓకే. ఆ స్టాప్ బటన్ క్లిక్ చేయండి, అక్కడ స్టాప్ అని ఉంది కదా, ఫస్ట్ రికార్డింగ్ బార్ లో అది కాదు, అది అండి, స్టాప్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇంకా బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసేయండి, అవసరం లేదు బ్రౌజర్ అని. వెయిట్ చూద్దాం, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అవ్వాలి, వెయిట్ సమ్ టైం. సో ఓకే, ఆ రికార్డింగ్ రిపోర్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని స్క్రాల్ డౌన్ చేయండి కిందికి, డౌన్ స్క్రాల్ చేయండి, ఇది ఇక్కడ పైన ఇంకో బార్ ఉంది, పైన స్క్రాల్ డౌన్ చేయండి, పైన ఇంకో స్క్రోల్ బార్ ఉంది, ఓకే. అక్కడ కాదండి, రైట్ సైడ్ రండి, అక్కడ ఓపెన్ రికార్డింగ్ ఇప్పుడు ఉంది, అక్కడ స్క్రోల్ బటన్ కొంచెం కిందికి రండి, అది స్క్రోల్ ఓకే. అండి, రైట్ సైడ్ స్క్రోల్ ఇట్లా. వెయిట్, అక్కడ Microsoft.com ఉంది, దాన్ని డిజేబుల్ చేసేయండి, ఎందుకంటే అన్వాంటెడ్ అంతా రికార్డ్ అయింది అనమాట, కాబట్టి మనం అన్చెక్ చేసుకుంటున్నాం. రీజనరేట్ ప్రెస్ చేయండి, రీజనరేట్ ప్రెస్ చేయండి, ఓకే. ఎస్. ఓకే, క్లోజ్ చేసేయండి, రికార్డింగ్ రిపోర్ట్ అవసరం లేదు, క్లోజ్ చేసేయండి, పైన ఇంటూ మార్క్ ఉంది కదా రికార్డింగ్ రిపోర్ట్ దగ్గర, దానికి ప్రెస్ చేయండి. యా, సో ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ స్క్రిప్ట్ అండి.
సో యూ కెన్ చెక్. సో లాగిన్ దగ్గర మీరు ఏమి క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చారు, జోజో బిన్ ఇచ్చారు కదా, జోజో బిన్ అంతా రికార్డ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్. ఓకే, యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ రికార్డింగ్ దట్. Okay. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు రికార్డింగ్ నేను చెప్తాను, మీరు స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేయండి. దట్స్ ఇట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ రికార్డింగ్. Okay. Stop screen sharing, or else I'll share automatically, it will disable. Okay. So recording ki just open the view. సో ఎలా రికార్డ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్టెప్స్ మాన్యువల్లీ చెక్ ద అప్లికేషన్. సో వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, ఇది వర్క్ అయిందంటే మీరు నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఓపెన్ ద వ్యూజన్, క్లిక్ ఆన్ ఫైల్, solution. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను అంతేనా. I just open the Vusion. Next I'm going to file, new script and solution. I'm clicking on new script and solutions. Here I'm selecting web protocol. Why? Because it's a web application. So here if you want to provide any name you can provide. So I'll providing demo recording and provide the name. Click on create. Here solutions. And click on create. సో మీరు క్రియేట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఈ విండో వస్తుంది. ఓకేనా. అగైన్ you click on record button. Okay, I'm clicking on record button. So here whatever the browser you want, if you wish to record, if you wish to record from Chrome you can select the Chrome. If you wish to record from Edge you can record the Edge. If you want to record from Mozilla Firefox you can record from Mozilla Firefox. So this time I suppose to record from Mozilla Firefox. I'm providing the Firefox. Simply click on start recording. Automatically Firefox will be opened. So automatically Firefox will open and it will launch the application. We'll see whether it will launch or not. Not taking this much time, it has to launch. Okay, let's cancel and try again. So let me try to record one more time.
Let's see. See now Mozilla Firefox has been opened. The application has been opened through the Mozilla Firefox. So I had not done anything. I provided the URL. I just clicked on the start recording. So automatically launch the application. Oh, sorry, I forgot to start the server, application server. So it won't launch. See, first before what I said, right? First you have to check whether your application is properly working or not. Then only you have to go. So web tools, start server. After starting the server, you have to check whether your application is accessing means properly accessing or not. So I would have checked it's properly accessing. There is no issue. Then we can go ahead for the recording. So just click on this one, click on record button. So click on record. So application automatically launching from the Mozilla Firefox. See here you have to provide the next you have to do same steps. Whatever if you are if you wish to do, you can perform. I don't know why my system becomes slow. I think it's become slow. Click on login. After login, click on flights. So after that, you have to select from one city to another city. Click on continue. Click on one flight. Provide the credit card number. Provide the expiry date. Click on continue. That means thank you for booking through WebTools. Your ticket has been booked. Okay. Your ticket has been booked. So then you have to simply sign off. So just then you have to click on stop. This is the stop button. This is the pause button. This is the cancel button. So I'm just clicking stop button after completion of recording. Then I have to close the browser. We'll see whether all the script has been recorded or not. Okay. Here you can see if any unwanted recording has been, if any unwanted things has been recorded, you can disable from here. So I have already disabled. I kept only my URL itself. Just close this one. See here. This is the launch. Launch has been recorded. So this is not required. This is the login. So login Jojo Bean we provided, right? Jojo Bean, everything has been recorded. So we are clicking on flights. This is the clicking on flights also recorded. This is the source and destination from Denver to Seattle. We supposed to go Denver to Seattle and date. Everything has been recorded. This is nothing but source and destination. This is we are choosing one flight. We are choosing one flight. So this is the payment. So first name, last name, address 1, address 2, passenger name, credit card number, expiry date, all the details. This is the payment. After payment, we will be signing off on the application. All the code has been recorded. Okay. So this is how you have to record the application. So after creating, so you will be clicking next steps will be if you clicking on record button, then you are selecting a browser and you are providing the URL. So those steps I'll write. So click on record button, then select the browser, provide the application URL, then click on start recording, then perform the
perform the application navigation, then stop the application, stop the recording. Okay, that's it. Okay, if you have any unwanted URLs, you can go to the recording report and you can uncheck and you can regenerate the script. Okay, if you want, you can write down, guys, how to record. This is the thing you have to just write down. Write down. Let me know any questions. Yeah, Dilip, noted. Yeah, the other people, guys, you have noted or Yes, noted. Yeah. yeah, just note down the steps. Yeah, is it complete means that's it, and so that's it about recording. Okay, recording and all. So, any questions?